честь для меня. Ура! Несите назад. Ну что, друзья, ваши аплодисменты! Я приглашаю на сцену мистера Кевина McNally! Привет! Take a seat. Good day, Mr. Kevin. Hello. Sir. До свидания. That was fast. Have you ever been to Russia before? I have. I was here 27 years ago in Moscow. Yes. 27 лет назад я был здесь, в Before Москве. most of you were born. Полагаю, это было до того, как большинство из вас родились. What's about this visit? Do you like St. Petersburg so far? Well, unfortunately, due to a problem with my visa, I shall be here for 8 hours. К сожалению, я могу быть здесь только 8 часов из-за моей визы. So I had about 10 minutes to look at the outside of the Hermitage and then I have to go home. But I will probably try to come back next year, if possible. Так что у меня будет около 10 минут, чтобы посмотреть, как же там в Эрмитаже, и потом поеду домой. Но, надеюсь, в следующем году приехать еще раз. So we're all waiting for the fifth Pirates of the Caribbean movie. Can you tell us about it, about filming process? No spoilers. Yes, it was very, very different because we didn't go to the Caribbean. В этот раз было очень сложно, потому что мы не ездили на Карибские острова. And we shot it all in Australia, И все это было снято в Австралии. which was stupid Что было глупо. because we realized when we got to Australia Потому что когда мы доехали до Австралии, мы поняли, that the flora doesn't look anything like the Caribbean. в общем, флора на Австралии точно не похожа на карибскую. So we had to keep shipping Caribbean-looking flora Так что нам пришлось перевозить на Австралию карибскую флору from other islands. с других островов. So that was a big waste of time. Так что мы потратили очень много на это времени. But apart from that, it was very enjoyable to spend that time in Australia. It's a very lovely country. Но если не учитывать это, в Австралии было очень классно, мы провели отличное время, замечательная страна. I'd also like to take the opportunity to apologize for the way I look. Я также хотел бы извиниться за то, как я выгляжу. In fact, I look so different, they nearly didn't let me in because of my passport picture this morning. Я выгляжу настолько не похожим на свой паспорт, что меня с утра не хотели пускать. And I look like I've got my head on upside down. Я выгляжу так, как будто бы моя голова была перевернута вверх ногами. Какой ваш любимый эпизод «Пиратов Карибского моря»? What's your favorite episode of Pirates of the Caribbean? Well, up till the beginning of last week, it was the first one, followed by the second, followed by the third, followed by the fourth. But I have to tell you, До начала прошлой недели я считал, что это был первый эпизод, потом второй, третий и четвертый. the second one was maybe my vibe for the favorite because it has the most Mr. Gibbs in it. Второй, возможно, был моим самым любимым, потому что в нем было много мистера Гибса. And you can't have too much Mr. Gibbs. А не может быть слишком много мистера Гибса. But after last Tuesday, and I promise you this is true, my favorite is number 5. It really is a good film. С прошлого вторника я понял, что мой самый любимый — это пятый. Действительно отличный фильм. It was not only exciting, but I took two young nephews of mine in America to see it. And they were very embarrassed because at the end I was sobbing. It's so moving at the end of the film. Я свозил двух своих племянников, чтобы посмотреть этот фильм, и они были очень озадачены тем, что к концу я уже буквально рыдал, потому что концовка действительно очень трогательная. You shouldn't really cry at your own films, but I do. На самом деле вы не должны плакать на собственных фильмах, но я плачу. Сейчас мы узнаем, сколько дублей понадобилось для того, чтобы снять сцену с шляпой Джека Воробья. How many takes it took to film the episode that Jack Sparrow's hat? It took about
4 takes because every time I threw it, the wind blew it behind me. So I really had to get a real, frisbee spin on out into that audience. Because I didn't want to have to keep running down into the ship all day. Это заняло около 4 дублей, потому что ветер каждый раз срывал с моей головы шляпу. И мне приходилось кидать ее как фрисби. И мне приходилось это делать очень точно, потому что не хотелось бегать по кораблю весь день. Следующий вопрос про то, что же было на самом деле в бутылках с ромом. What was it in that rum bottles? Like water or juice or real rum? No, it wasn't real rum, sadly. К сожалению, это был не настоящий ром. Unfortunately, if you remember my leather rum holder, I didn't want anything in it because when you put water on the inside of leather, it starts to taste really bad. So I mimed usually the drinking. В общем, если вы помните, у мистера Гибса есть такая кожаная фляга, для рома, и мне предлагали туда налить воды, но я отказался, потому что если положить воду в что-то кожаное, она начинает очень плохо на вкус переноситься, поэтому я обычно изображал, что я что-то пью. Сейчас мы знаем, сложно ли было стать Joshua Gibbsом. Was it hard to become Joshua Gibbs? Tell us about your work and the character. Like, actors' work. Well, my research was 46 years of drinking. В общем, это заняло 46 лет пьянства. And the fact that my parents' accents, my father being from Ireland and my mother being from the west coast of England, where most of the pirate ships used to launch from, when mixed together were the perfect pirate accent. А для работы над акцентом я использовал акцент моего отца и матери. Отец из Ирландии, а мать из Южной Англии, где как раз-таки было очень много пиратов. И поэтому я смиксовал эти акценты, и получился пиратский акцент. Of course, you often won't hear my voice, you hear someone dubbing my voice, but I actually got someone to show me a little bit of it today, and his voice is very accurate. Because I sort of speak like this. And I think the bloke who does me does it like this as well. Конечно, в фильмах вы не слышите мой голос, но сегодня мне посчастливилось услышать, кто меня дублировать, и я могу сказать, что его голос отлично подходит, потому что я говорю именно так, и он делает так же, как я делаю. Actually, I know the guy. I'm not the character myself, so... Oh, really? Yeah, right. Tell him to keep away from my performance. Okay. I definitely do. Yeah. I met a guy once who did my voice in a video game, and I threatened to beat him up. Однажды я встретил парня, который меня дублирует в видеоиграх, и я угрожал ему, что побью его. Taking my money. За то, что он мои деньги к себе присваивает. Сейчас одна из интересных частей, друзья. Вы можете задать свои вопросы мистеру Кевину. Right now, we'll now take the question from the audience. Okay. So, can we mingle with the audience? Oh, sure. Can we? This is the guy over there on the left. So excited. Yeah, thank you. So, Great. first question from here. Hello, Mr. McNally. Hello there. Oh, it's very nice to see you here. Do you understand me? Do you understand me? Spasibo, yes. Okay. It's very nice to see you here. Thank you. Замечательно видеть вас здесь. I would like to say that Pirate of Caribbean is very cool, but we know you here not only as Mr. Gibbs. I hope that many of present company knows you and remember you as charming Joseph Bouquet of Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera, The right? magical lasso. Oh yeah!
like yellow parchment is his skin. I'd like to ask you, please tell us some words about this role, how you get this role and how you play this role and how it feels to be strangled, to be garroted, okay, to be killed by Jerry Butler. I know, it was horrible. Thank you. I tell you the one thing I will tell you about that film is my daughter was very young and she loved Phantom of the Opera, and I took her to see it and completely forgot that she would freak out when I got hung at the end of the film, and I had to chase her out of the cinema to bring her back. She was so upset. Ребята, поступил вопрос о том, каково было играть в фильме «Фантом оперы», «Призрак оперы», вот. И мистер Макнелли говорит, что его дочь очень любит «Фантома оперы», и она была бы просто в ужасе от того, что его персонажи должны были в конце повесить, поэтому пришлось выводить ее буквально из кинотеатра, чтобы она не испугалась слишком. And unfortunately, the next film I took her to see was called Valkyrie. I also got hung in at the end. К сожалению, в следующем фильме, в котором я снимался, «Валькирия», меня также вешали в конце. She's emotionally scarred for life. Какое-то эмоциональное кредо для жизни. So, any more questions? Okay, you were first, like. Greetings from all sailors and shipbuilders from St. Petersburg and yachtsmen. Many thanks for your films. And my question is, do you have any sailing experience yourself, and did you have to learn something about Caribbean, about all the sailing stuff? No, I had no sailing experience, and I'm a terrible sailor. I'm always sick. And I just try to stay on land as often as I can. Вопрос был о том, есть ли у нашего дорогого гостя какой-нибудь опыт в морском деле, в том, чтобы плавать на кораблях и так далее. Нет, никакого опыта нет, к сожалению, укачивает. Предпочитает больше находиться на земле. Like I said, the only training I had to do was drinking. Единственная тренировка – это питье алкоголя. Next question. Здравствуйте, буду рада с вами поговорить. Вот говорят, что первый раз видеть свое лицо в телевизоре или в кинотеатре – это ужасно, потому что камера приближается, видны все прыщи, все угли, короче, ужас какой-то. Насколько сложно вам было видеть первый раз свое лицо? People say that it's hard to see a face on a screen for the first time because it zooms really hard. Yeah, you can see all your Yes. bad skin and etc. So how it was for you? Well, you know, they don't hire me for my youthful good looks anymore. Вы знаете, меня нанимают меня сейчас не за мою красоту. But in the new film on Wednesday, when I saw it on Thursday, there were 2 moments of big close-ups when I literally went like that. Oh! Но в новом фильме, который я увидел во вторник, была парочка очень близких кадров, когда я просто отшатнулся от экрана. So, next question. You're here. Thank you. I wanted to ask about the second part of the movie. When you and your crew was put in this bone cage, so how did you film it? Was it a real bone cage? Were you rolling really or? Вопрос о втором фильме, о клетке из костей, которая там была. Как там было? We made that movie all over the Caribbean. Мы снимали этот фильм на Карибских островах. And wherever we would land, there would be a freight plane behind us. И куда бы мы ни приземлились, за нами всегда был самолет. And we'd always hang around and look, and then somebody would say, "Oh no, it's the bloody bone cage." Мы всегда глядели по сторонам, и кто-то обязательно говорил: «О, боже, нет! Снова эта клетка из костей». And once we were in it, we sort of had to stay in it, apart from the little Marty, the dwarf, who could easily get in and out. He was also no help in running with it, because his little legs were going like that. Как только мы забрались внутрь этой клетки, мы никак не могли выйти оттуда, пока все не снимем, кроме нашего маленького Мартина, который настолько гномоподобный, что ему можно было просто выйти и зайти в эту клетку спокойно. И также он не помогал бегать в ней, потому что у него очень маленькие ножки. But the funnest part of it was when they strapped us inside it with a camera and then rolled us down a hill. That was
And I was like a child. When I got to the bottom, I was going, again, I want to do it again. Самая веселая часть была, когда нас поместили в эту клетку, направили на нас камеру и пустили нас вниз по холму. Я был как ребенок. Когда мы спустились вниз, я закричал: снова, давайте еще. Так, еще вопрос, вижу здесь. Окей, потом ты. Здравствуйте. Скажите, какая самая неприятная сцена была из «Пиратов Карибского моря» за все сезоны? Вот самая тяжелая, может быть, или самая сложная для вас? Which scene of Pirates of Caribbean were the most difficult for you? Unpleasant, maybe, for all of the films? It was probably the scenes where we were in the water and getting battered by the waves. And the bit I'm thinking about is when we escaped from the cannibal island. We had to run through the water like for 3 days. And it was very rough, the water, so it was sort of exhausting, really. Although usually the filming that is the most unpleasant is the ones that you enjoy watching the most, you know? В общем, в основном это были сцены, которые были сняты в воде, когда нас били волны. Я могу припомнить, что это был побег с острова Каннибалов, когда мы снимали его 3 дня. Мы были 3 дня все время в воде. И, как это ни странно, самые неприятные сцены потом приятнее всего смотреть на экране. Hello, I know that the phrase "savvy" or "sing about Joe Dirt" was improvisation of Johnny Depp. Are there any scenes on the Pirates of the Caribbean with your improvisation? You know, the scenes in Pirates of the Caribbean that you improvised, like add something from yourself. No, I don't particularly do that, but Johnny does. My favorite improvisation he did was when I was explaining to Orlando Bloom about the sea turtles and how he roped them together. And Orlando Bloom said, "Where did he get the rope?" And I go, and Johnny was supposed to say, "I wove it from human hair." But on the take he said, "I wove it from human hair from my back." And if you watch the scene again, I just turn to the camera and go, "What?" And they kept it in. It's still in the film, my laughing into the camera. Обычно я не импровизирую, обычно это делает Джонни, но моя любимая импровизация — это тот момент, когда я спрашиваю у персонажа Орландо Блума, как же он смог связать всех черепах вместе, и Джонни должен был сказать: «Я связал из их человеческих волос». Но он сказал, что... I'll calm them down. Окей. Он сказал, что он сделал эту веревку из человеческих волос, которую взял со своей спины. То есть это была импровизация. И если вы внимательнее посмотрите на эту сцену, то потом камера показывает меня, и я так: что? Что он сказал? So next question. Okay, you're over here. Я хотела бы спросить, вот сцены, где были свиньи, когда его будили, то есть это по сюжету было, что водой обливают, это реально были настоящие свиньи, ну мы пар видим, да, то есть насколько это было ужасно. The question is about the scene where you were woke up by water and where were pigs. So there was real pigs and real water, and how horrible it was. Okay, we tried 3 sizes of pigs. Мы испробовали 3 размера свиней. And like anybody else, they were really excited to be in a film. И как и все остальные, они тоже очень рады были поучаствовать в фильме. So they wouldn't go to sleep. Так что они не могли заснуть. So at about midnight, I said to the director, "Look, you go and do something else. I'll lie down with them. I sing a song to my daughter. I'll sing to the pigs. See if they go to sleep." Где-то в полночь я сказал режиссеру: слушайте, надо что-то с этим делать. Давайте я лягу вместе со свиньями. Я пою колыбельную своей дочери. Почему бы мне не спеть и свиньям? I lay there for 4 hours И это длилось 4 часа. in their muck. А они не могли заснуть. But I kept singing to them. It was I'll sing it for you now if you like. Я продолжал им петь, но я могу спеть сейчас и вам. Yes, please, guys. The words will be lost. I sang, "Go to sleep, my piggies.
Close your pretty eyes. Angels up above you, smiling down at piggies from the skies. Great big moon is shining, stars begin to peep. It's time for you, little piggies, to go to sleep. So, we still have some time, so any questions? Ребят, кто еще вопросы? Давайте. Потом ты. Был ли на съемках человек, от которого вы просто так «не подходи ко мне, пожалуйста»? Okay, while the filming, was there any person you like, you know, when he walked right through you, step on the other side of the street? Like, Oh, people we didn't like? yeah, like, Three of them. Three of Их them. было Yeah, трое. Main characters, I suppose. The what? Main characters? No? I can't tell you who they were, but, Oh, okay. none of they wouldn't anybody you saw in the film. They were people who worked behind the Crew. scenes. В общем, это были 3 человека из съемочной бригады. Producers. Но имена их мы... Это я не буду переводить. Да, мы не скажем. Следующий вопрос. Do you have a family and how many children? Как много у вас детей, если у вас семья? Do you have a family and how many children do you have? I have a wife and 3 children. Actually, a stepson, a son, and a daughter, who are possibly some of the luckiest kids on the planet. Because my son, at the age of 8, I have a video of him sword fighting with Barbossa on the Black Pearl. Oh, great. That's pretty cool, isn't it? Oh, yeah. Yeah. У меня есть жена и 3 детей. 1 приемный сын, 1 родной и дочь. И я думаю, мои дети самые счастливые дети на земле, потому что у меня есть видео, где мой 8-летний сын сражается с капитаном Барбоссо. В фильмах снимались собаки. Сколько всего было собак, сняли из фильмов, которые носили ключи? There were dogs in the film with the keys. Dogs with the keys. Yeah, and how many dogs there were? Just the one, actually. Very clever dog. Всего одна очень умная собака. I only got to work with him once, and that was when he was just about to get eaten by the cannibals. Oh my god. Yeah, exactly. Мне удалось поработать с ним всего однажды, с этим псом. И это была сцена, где его должны были съесть каннибалы. So, I next. can tell you that there are, you know, Barbossa's monkey. Обезьянки Барбоссы. There are 2 monkeys. 2 обезьянки. One of them is a female who is the acting monkey, Одна из них девушка, которая, собственно, актерствовала. and the other is a male who is the stunt monkey. А другая была каскадером, обезьянкой-каскадером, мужчиной. And they're both horrible. И они были ужасны, обе. Next question is from here. Здравствуйте. Не секрет, что бакенбарды мистера Гибса стали его, по сути, визитной карточкой. А в жизни как часто пытались обычные люди вас за них подергать или пощупать? Лично у меня желание до сих пор сохранилось, как клише, потрогать вас за бакенбарды. So the question is about your facial hair, and it's like your, you know, visit card. People usually know you from your facial hair, and the guy asks, how often people want to, you know, touch it, like grab it. They only try it once. You know, this guy Всего said однажды that пробует. he still has the intention, like. He has it himself, Yeah. as you can see. Yes, So of this course. is why you're so. Of course. So. Так вот это случилось всего однажды. Yeah. Вопрос, да. Okay. Привет, меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы бегали от колеса, где дрался Джек Воробей с «Сундук мертвеца», вот фильм, как Дэвид Джонсон? So yeah. How long were you running from the cage where... Not how long, how many times How many you were running from times? the wheel Yeah. with Johnny inside, like on the second movie, like the wheel comes from the hill. That bone cage, I yeah. was never in the wheel. No, From the wheel. you were running You from were the wheel, running or- from the wheel. I was running from the wheel. No, I wasn't. Was I? bad question. What was the film called?
The second What was one. the film? Yeah. Yeah, the The dead man's set, chest. running from a wheel. Running from that bow cage, Oh, the I bone guess. cake. Yeah. Well, I think I explained that earlier. It went on for months. So, question for Months you. and months Месяцами, and months. месяцами. Это было объяснено ранее, да. Это было очень долго. Next question. Известно, что в «Пиратах Карибского моря» в каждой части Джонни Депп в образе Джека Воробья выполняет какой-то крутой трюк. Когда-нибудь мистер Гибс вместе с ним выполнит этот трюк? People know that Johnny Depp, when he is playing Jack Sparrow, did amazing tricks. Every Maybe, time you do one stunt. yeah, maybe Mr. Gibbs will be too. Yeah. What you mean doing tricks on Doing tricks yourself. Yeah. The first trick he did on me was when, on the first film, we were filming very late at night out at sea, and he said to me, he said, they'll probably ask you, he said, if you want a wetsuit. But he said, they tend to make you look fat, so I wouldn't put one on. So about 2 hours later, we got out and we got on the boat, and he went, I've got a wetsuit. And I froze to death that night. Oh my goodness. В общем, однажды Джонни меня провел, когда мы должны были сниматься поздно ночью в море, и он меня предупредил, что спросит, захочу ли я надеть какой-нибудь, костюм для того, чтобы не промокнуть. Я отказался. Джонни сказал, отказывайся. Я отказался. А потом в конце съемок Джонни показал, что он был в этом самом костюме, а я замерз до смерти. Ну, то есть, надо заметить, да, что он сказал, что этот костюм заставит выглядеть полным. Ну, то есть, прибавит весу, да. Джонни так сказал. А Джонни был в костюме. Next question. Hello, it's a big honor to see you here, and I want to... It's an honor for me to be here. I'm glad to hear it. And I want to ask you a question. What is your favorite scene, your favorite, the